வெல்கம் டு இலாஹி கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா. இந்த ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி, அதே சமயத்தில் இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா செய்ய தேவையான பொருட்கள்: கார்ன், கேப்சிகம், கேரட், ஆனியன், கிரீன் சில்லிஸ், சீஸ், பட்டர், ஒரு கிளாஸ் பால், மைதா, பாயில் பண்ண பாஸ்தா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒயிட் சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்காக நம்ம தவாவில் பட்டர் சேர்த்துக்கிறோம். இதுக்கப்புறமா மைதாவை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். மைதாவை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ நம்ம பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா கலரிக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா கட்டி கட்டியாக நின்றோம். இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் 2 கார்லிக்காக சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, நம்ம ஒயிட் சாஸ் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ்வில் ஒரு பேனை வச்சு அதில் ஆயில் சேர்த்து வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிடுறோம். இப்போ கேரட்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் கேப்சிகம், கிரீன் சில்லிஸ், கார்ன், எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம சீஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்டா நம்ம இப்போ பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒயிட் சாஸை ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பாருங்க, நல்லா பாஸ்தா மேலே சாஸ் கோட் ஆகிற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க.
இப்போ நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான், நம்ம ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரெடி. பாருங்க இந்த டெக்ஸ்சர் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு. பாஸ்தா மேலே ஒயிட் சாஸ் நல்லாவே கோட் ஆயிருக்கு.